PinoyBIX. So pagpatuloy natin yung ating computing ng indefinite integral. So nagtapos tayo dun sa example number 1. Yun yung computing indefinite integral involving algebraic expression. So for now, subukan natin yung mga basic examples naman ng involving trigonometric function. So, mapapansin natin dito. So, daling ko din ulit kayo dun sa this one. So, sa trigonometric function. So, dapat, as of now, sana mayroon na kayong kopya. So, para mas madali kayong makasunod dito. Okay? So, para hindi na tayo pabalik-balik. Okay? So, umpisa natin dun sa ating example number 2. So, letter A. So, ang example natin dito, so yung first term nilagyan ko ng exponential na 3ex plus 5 cosine x minus 10 second squared x dx. So, kung alam mo, mayroon kang kopya ng ating formulas ng integration involving trigonometric function, so mas madali lang. So, sa unang term, 3ex. So, ang integral niyan is 3ex. So, second is 5 cosine. So, integral ng cosine, so positive sign. So, 5 sin x. So, sa third term natin is involve yung second squared x. Okay. So, the integral of second squared x dx, yan, kung may kopya kayo, pwede nyo tingnan. So, equivalent siya sa tangent x. Okay, so kaya ang ating final answer, so we have 3ex plus 5 sin x minus 10 tangent x plus c. So don't forget the plus c. Kasi we're integrating indefinite integral. Okay? So for letter B, so ang involved naman dito na function is secant sa tangent. So we need to find the integral of 2 secant w tangent w plus 1 over 6w. So, from the formulas, yung integral ng secant w, tangent w is secant. So, we have, kaya ang sagot natin for the first term is 2 secant w. For the second term is 1 over 6 w. So, ang ating integral ng 1 over w is ln, the absolute value ng w plus c. Kaya 2 secant w plus 1 over 6 ln w plus c. For the third example, letter C, so meron tayo ditong involved na y squared plus 1 sa denominator ng first term. So we need to find the integral of 23 over y squared plus 1 plus 6 cosecant y cotangent y plus 9 over y dy. So dito, sa first term, 23 over y squared plus 1. Kung mapapansin nyo, dun sa ating integration formulas, na ang integral ng ating 1 over y squared plus 1 is equivalent to our tangent y. Kaya ang integral ng first term is 23 arctangent y. Okay, second term. Okay, 6 cosecant y cotangent y. So, integral ng cosecant y cotangent y is negative cosecant. Kaya ang sagot is negative 6 cosecant y. For the last term, integral ng 9y dy. So, ang nangyari lang yan is 9 multiplied 1 over y dy. So, the integral niyan is equivalent to 9. Integral ng 1 over y is ln, the absolute value of y, plus c. Okay? So, madali lang, di ba? So, yun yung ating mga basic example natin. So, letter D. Ayan. For the letter D, the integral of 3 over 1 minus, the square root of 1 minus x squared plus 6 sin x plus 10 sin hx. So, involve yung ating hyperbolic function, trigonometric function.
Okay? For the first term, so yung ating integral ng 1 over 1 minus the square root of 1 minus x squared. So, kung titingnan natin yung ating integration formulas, so equivalent niya sa arc sine. Okay? So, therefore, ang ating integral ng first term is 3 arc sine ax. Okay? Pwede rin naman yan. Baka mayroon kasi kayong table na ang ginamit niya is arc cosine. So, pwede man. Kaso nga lang is ang sine niya ay magiging negative arc cosine. So, kung gusto nyo ng cosine ang gamitin, so ang mangyayari niyan magiging negative 3 arc cosine x. So, for now, so sine muna natin ang gamitin kasi mas maganda kasing positive para laging positive vibes, no? Kesa sa negative. So, gamitin natin yung positive. So, always positive. For the second term, so the integral ng sine x, so negative cosine. So, kaya negative 6 cosine x. Then, for the integral of the third term, 10 sine hx dx, so equivalent to, so 10 cosine hx plus c. Okay? So, ayan, yung ating example ng number o letter D. So, involve yung arc sine, saka o kaya naman arc cosine, saka yung hyperbolic function. For letter E, last example natin for this evaluating the integrand involving trigonometric function. So, the basic trigonometric function. So, the integral of 7 minus 6 sine squared theta over sine squared theta. So, ano bang unang gagawin natin dito? So, sa tingin natin, sa unang tingin, so akala natin medyo komplikado ng konti, pero hindi naman. So, ang kailanganin lang naman natin dito is i-divide yung ating denominator sa bawat term. So, for example, yung 7, so i-divide natin siya ng sine squared theta. Then, yung negative 6 sine squared theta, i-divide din natin ng sine squared theta. Okay? So, kaya 7 sine squared theta minus 6 kasi na-cancel yung ating sine squared. So, 6 na lang yung natitira d theta. So, dito sa second level na yan. So, sa tingin natin kung wala pang hindi pa natin nakikita yung liwanag kung paano natin ma-integrate. Pero remember, na dun sa ating trigonometric function, 1 over sine is equivalent to cosecant. Diba? Kung natatandaan nyo pa yan, kaya sa tingin ko kailangan nyo mag-review dun sa inyong trigonometric identities. So, 1 over sine is cosecant, 1 over cosine is secant, 1 over tangent is cotangent. Okay? So, for ating example, so since 1 over sine squared theta, so is equivalent to 7 cosecant squared theta minus 6 d theta. So, ayan, napakadali na. So, wala nang kahirap-hirap yung ating pagkuha ng integrals ng ating example, letter E. So, ayan, kung mayroon na kayong tables ng formulas, so makikita nyo agad na ang integrals ng cosecant squared theta ay cotangent theta. Kaya ang ating, negative cotangent theta. Kaya ang ating sagot is negative 7 cotangent theta. Then the integral ng 6 d theta is equivalent to 6 theta plus c. So, ayan. So, natapos na yung ating basic example ng mga trigonometric function. So, huwag kalilimutan, yung pong mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Mayroon po akong susunod na examples dito. So, ang susunod natin dito ay yung topic na halimbawa ay kukunin natin yung function given yung derivative. Di ba medyo exciting yan? Kaya
stay tuned po kayo para sa susunod na susunod ko pong video lecture. So masubaybayan nyo. Salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. So inulit ko, subscribe lang po kayo. Thank you. PinoyBIX.